So, weiter geht's mit Genshin und ja, gestern habe ich das letzte Event aufgenommen, das Kampfevent, und ich nehme zumindest jetzt mal spontan den ersten Teil von dem nächsten Event auf. Schnauze Shanyon, was habe ich hier schon wieder? Also, zack. Was ist jetzt überhaupt hier? Moment. Welche Quest ist das? Receive our friends from afar, part 1. One day you and Pam pass through Wangshu Inn, only for notice to attract your attention. Ja, gut. Ist nur ein Koch-Event. Relativ viel lesen habe ich gesehen im Wiki und... Ach du Scheiße, sehen die Seile aus von hier. Uff. Sieht schon hart aus gerade, wie die am Pixeln sind. Naja, egal. Ansonsten habe ich jetzt eine Sache gerade geändert zu sonst. Ich habe jetzt einfach mal spontan zum Testen OBS auf 120 Frames im Hintergrund und Vordergrund limitiert über Nvidia. Ja. Könntest du aufhören zu reden, wenn ich rede? Das hat den Hintergrund, dass ich mir dadurch hoffe, dass dann dieses Ruckeln, Laggen, Zerreißen, whatever, in den Aufnahmen weg ist. Ja. Ich hatte auch gerade schon Fastung mal aktiviert, ob es daran vielleicht irgendwie liegt, aber ich kann es halt nicht deuten, woran es wirklich genau liegt. Waren die eigentlich schon immer, die beiden? Bin mir gerade nicht sicher. Und vor allem läuft es bei mir jetzt gerade flüssig. Mir ist nämlich aufgefallen, dass mein Spiel sich extrem tot ruckelt, sobald Edge oder so mit Netflix auf einem anderen Monitor offen ist. Also ja, im Endeffekt kurz, ich habe am Wochenende jetzt wieder eine ganze Weile rumprobiert, was Aufnahmen angeht. Jetzt gerade hier ist es flüssig. Ich hatte halt auch schon diese harten Ruckler gerade in Fontaine wieder an den Testspots und sie waren in der Preview, sie waren aber dann nicht in der Aufnahme und ich kann es halt echt nicht deuten, wann es in der Aufnahme ist und wann nicht. Es ist halt irgendwie random. Mal ist es eine Aufnahme, mal nicht. Ja, wie gesagt, und wenn ich jetzt im Hintergrund die App auf nur 20 Frames limitiere, das könnte eventuell ein wenig was bringen. Naja, gut. Aber ja, wir gehen jetzt auch mal zum Event. Ich werde jetzt wahrscheinlich nur Part 1 aufnehmen, weil ich jetzt auch nicht so viel Zeit habe und auch keinen Bock habe, jetzt noch eine Dreiviertelstunde Texte vorzulesen. Zhonglin. Zhongli. Zhonglin. Okay. She the Maid. Master Hui. Master Hui ist bestimmt ganz schön Fui. Haha. Oh Gott. Ja, ich hatte mir noch irgendwas auf der Karte irgendwo markiert, bevor ich das jetzt vergesse. Wo war denn das? Irgendwo hatte ich mir auf der... Hier. Genau, ich mache jetzt gerade Mondstadt Daily Quests, ja so ein bisschen. Und hier saß jemand auf einer Bank. Und da gibt es noch ein Item zu holen. Das heißt, der Charakter ist neu, eventuell. Oder ich habe ihn damals überlesen. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, da gab es noch was. Und irgendwo hier. Moment. Hier war auch noch irgendwie was. Und wo ist... Ich gucke das jetzt einfach vor dem Event sogar ganz schnell nach. Moment. Weil da habe ich gesehen, dass da noch so eine große Kiste ist. Und wahrscheinlich habe ich die sogar schon, aber... Das ist ein Kack-Teleporter, wie ich gerade merke. Dann dahin. Bestimmt habe ich die damals geholt. Boah, mittlerweile 3 Jahren oder so. Gott, das ist echt schon 3 Jahre her jetzt, dass der Drachengrat rauskam. Ach du Scheiße. Gut, da ist der Snowboard. Ist das auch wirklich die Stelle hier? Bin mir gerade nicht sicher. Ich habe nur gesehen, wie jemand, glaube ich, auf diese Insel da hinten einen Pfeil geschossen hat. Ich überlege gerade nur, ob das auch von hier aus war oder ob das... Nee, es muss weiter unten sein eigentlich. Oh. War hier schon immer so ein Schneesturm? Scheiße. Mein Healer ist tot. No. Überleg grad. Es war da hinten. Ah, es war von da unten bestimmt, oder? Genau. Wahrscheinlich habe ich das sogar schon gemacht. Habe ich echt mal das Ding vielleicht irgendwie da bekommen kann, aber okay. So. So, laufen wir mal rüber. Das wurde zwar mit einem Pfeil gemacht. Aber da ich über Wasser laufen kann jetzt.
Hier war nämlich auch irgendwie so ein Eisblock und darunter war, glaube ich, die Kiste. Wenn ich mich nicht komplett irre. Aber anscheinend habe ich das schon gemacht. Ich wollte das zumindest jetzt auch mal so, dass ich hier schon war. Oder war es da oben drauf irgendwo? Ne, ich glaube nicht. Das war, glaube ich, diese Insel hier. Und das war... Ja, von hier aus ein Pfeil rüber. Könnte sein. Bin mir halt nicht sicher. Aber ich glaube, das... Ne, habe ich das gemacht. Würde mich auch wundern, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich kann mal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas ist. Aber... Sieht nicht so aus. Dass halt hier immer noch dieser Schneesturm ist, wundert mich. Ob man den wohl irgendwie loswerden kann? Theoretisch. Man bestimmt. Wobei, ja, wahrscheinlich soll es hier einfach so sein. Was ist das? Ja gut, nee, dann passt das. Ich würde jetzt mal hier sonst gucken an den Rändern, aber da ist kein 5G-Teleporter hin, von daher lasse ich es sein. Was habe ich gerade gesagt? Wo war ich? Wo habe ich? Springvale. Gut, gehen wir da nochmal ganz schnell hin. Damit ich es nicht vergesse. So, hier auf der Brücke. Zack. Marla. Hello, can I help you with something? You look so sleepy. You look sleepy. Oh, yeah, I feel like I'm about to fall asleep any second, so if you've got something to say, tell me quick. Nothing in particular. Okay, then good thing is this bench is here. I think I'll have a nap now. Aha, ja gut. Und was war die Option, wo ich was bekomme? Why are you so exhausted? Well, it's because I can only meet with my lover at night. The other reason is that I've been reading the Boar Princess series lately. I just finished the grand finale. The ending is a bit strange, but it's so wonderful that the Boar Princess and the Wolf pup could be together. Have you read it? If you haven't, please do. And please help me return it to the library when you finish it. Thanks. Was? Okay. You look sleepy. Gut, ich hätte jetzt wahrscheinlich das Buch bekommen, aber das Buch habe ich hier schon besessen, oder? Und vor allem, ich überlege gerade. Das Buch. Gab es davon nicht bisher immer nur Kapitel 1 oder so? Books. Tavert, Legend of Vanessa, Hilchebart, bla bla bla. Cultural Customs. Oh, hier habe ich auch schon was Neues gemacht durch irgendeine Daily Quest jetzt. Ah, okay. Praktisch. Ich habe anscheinend irgendeine Quest mit Elon Musk jetzt in den letzten Tagen gemacht. Stimmt, ich habe denen irgendwie Verse vorgetragen. Das habe ich jetzt auch nicht aufgenommen unbedingt, weil ich dachte, das hätte ich schon gemacht, aber gut. Ich habe wieder ein paar Vokabeln vorgetragen und dann haben sie zweimal nichts gemacht, dann haben sie getanzt irgendwie und dann, ja, keine Ahnung. War interessant. Expand. Die sind alle neu? Was? Okay. Vielleicht habe ich auch das erst bekommen, nachdem ich alle hatte. Wobei jetzt gerade natürlich alles geht. Ballads of Scryer, Clear Springs. Zeigt mir schon wieder, wieso wird alles als neu angezeigt? Time Tracker. Okay, wieso habe ich das nicht? Ja, was mit Ankündigungen, The Fox and Dandelion, Legend. Irgendwie leckt der Screen so ein bisschen. Toki Alley. The Two Musketeers, Book not yet found. Tales of a Snow-Winged Goose. La Chanson de Erenies. Habe ich es komplett? Ja, Volume 3, okay. Ich muss noch wieder auf Buchsuche gehen, glaube ich, anscheinend. Ist wieder soweit. Aber warum habe ich das nicht? Tales of a Snow-Winged Goose. The Two Musketeers. Will ich die noch in Fontaine rein zufällig? Bestimmt. Flowers for Princess Fischl. Aha. Legend of Sword, New Chronicles, bla bla.
Hm. Wie ist das Boah, Princess? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nö. Ist anscheinend doch komplett. Okay. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Habe ich im Inventar noch irgendwie das Buch dazu? Als Questobjekt oder so? Hier ein Questobjekt-Büchlein? Du Musketiers oder so? Aha. Nö, nicht wirklich. Hier unten. Mich wundern, wenn das hierbei ist. Nö. Gut. Dann werde ich nochmal wieder auf Buchsuche gehen müssen in Fontaine. Kann auch sein, dass die natürlich erst später an dem nächsten Gebiet noch kommen, was noch fehlt. Okay, gut. Vielleicht hätte ich jetzt das Buch bekommen, wenn ich es noch nicht gekauft hätte. Das kann sein. Vielleicht gibt es auch in der Library wieder neue Sachen. Hm. Egal. Gut. 10 Minuten, 11 Minuten gespielt und ich wollte eigentlich das Event hier nur machen. Gut. Also jetzt gerade, jetzt in diesem Moment zum Beispiel. Jetzt ruckelt sich es in OBS halt ein ab. Das ist meistens immer direkt nach dem Teleportieren, wie mir aufgefallen ist. So, bei mir ist es komplett flüssig. So, im Stream ist es, also im Stream-Preview-Fenster von OBS ist es jetzt, bis jetzt gerade eben war es ruckelig. Gut. 11 Minuten 35. Ich guck mal ganz kurz rein. Moment. Ich kann auch live reingucken. Glaube ich. Ich kann die Datei öffnen. Während ich dabei bin, dann kann ich mich kurz weiterlabern. Ja, die ganzen anderen Dateien hier kann ich eigentlich mal löschen. Das sind auch Testaufnahmen gewesen. Das war Mario von vorhin. Die Datei, die gerade aufgenommen wird. So. Ja, ich mute mich mal eben ganz kurz wieder. Letztes Event aufgenommen, das Kampf. Nein, ich wollte mich muten. So. Was habe ich gesagt? 11. Ich guck mal bei 11, 12. 11, 8. 11, 5. So, jetzt falle ich runter. Okay. Okay. Nö. 11, 20. In der Aufnahme ist es so gut wie flüssig. Also so flüssig wie halt 60 Frames sein können. Aber gut, das erklärt dann halt das Problem, was ich gerade hatte. Jetzt hat es funktioniert. For whatever reason. Das heißt, ich kann halt wirklich diese Vorschau wieder nicht als Indiz dafür nehmen. Zumindest nicht, wenn es ein ganz leichtes Ruckeln ist. Ich glaube, wenn es ein hartes Ruckeln ist, dann kann man es vielleicht nehmen als Indiz, aber grundsätzlich eher weniger. Hat sie es eigentlich jetzt gerade gefangen? Ja, jetzt, das waren durch, ja, Mikroklar sind egal. Hier sind auch wieder Feuerwerkskörper für vom Fest her, okay. Man könnte jetzt bestimmt mit jedem reden, die würden irgendwas zum Fest noch sagen, aber... Oh, warte mal. Aha. Pickup. Nice. Ja gut, egal. Ich will jetzt noch Part 1 heute Abend schnell fertig bekommen vor dem Abendessen und sowas. Madame Shin, Chin, whatever. Bulletin Board. Ich muss nicht vorlesen. Oh yes. Okay, ich bin glücklich und zufrieden. Die reden anscheinend selber an dem Event. Oh, danke. Oh, ich liebe euch. Danke fürs Synchronisieren des Events. Strange, why would one shoe in suddenly need a new chef? You're right, it is strange. Do you think something happened to Genshin? Cause that guy barely lets anyone ever set foot in his kitchen. Doesn't exactly seem like the type to hire help. The notice says interested parties should go upstairs and talk to the innkeeper Huayan. Should we go and see what's up? You want to check up on Herrn Shao? You want to check how much the job pays, don't you? Well, that. And to check up on Yanxiao, of course. Oh mein Gott, dieses Unschuld. Oh mein Gott. Moment. Davon muss ich einen Screenshot machen. Paimon, die unschuldig guckt. Oh mein Gott. Das ist cute.
Ja, komm, ich nehme mal den Fahrstuhl. Ich gehe mal den richtigen Weg nach oben. Ach ja. Ich frage mich nur eins bei diesen Fahrstühlen immer. Die sind relativ unsicher, weil die immer automatisch fahren. Da ist schon jemand, irgendwo jemand. Da ist schon jemand, irgendwo jemand. Ja, oh Gott, oh Gott. Es gibt schon jemanden, der darauf achtet, wer da einsteigt und so weiter, oder? Ich will jetzt einfach nur mal gucken, okay. Oh. Boss, there's really no need for this. It's just a little burn, that's all. It won't get in the way of my work. Perhaps not, but continuing to work will only hinder your recovery. You need to rest for a few days. We'll figure something out. Huayan! Yanxiao! Oh? Traveler and Paimon! What brings you to this neck of the woods? We saw your hiring notice downstairs. And we decided to come check up on Yanxiao. I knew we shouldn't have posted that notice. It's really nothing to worry about. I'm fine. I swear. How kind of you. My thanks to you both. And thanks on Yanxiao's behalf, too. There's nothing to be embarrassed about, Yanxiao. Just tell them what happened. Oh, all right. Well, basically, we had a lot of guests pouring in for the lantern ride. Things got busy, I started rushing, and I ended up accidentally burning my hand while plating a dish. Oof, that doesn't sound like you. Well, you know what they say. Play with fire long enough and you're bound to get burned. Even the best chefs slip up sometimes. Anyway, it's nothing, just a tiny burn. I can still... Now. I don't want you pushing yourself. You'll only make it worse. And then you'll be looking at more than just a couple of days off to recover. But the lantern ride's only just finished. And we're still getting tons of guests. Now's not a good time for me to rest. Plus, lots of the guests are visiting from other nations. We can't just bring in some random chef off the street. We have a reputation to uphold. I refuse to let someone else ruin the good name we've made for ourselves here. Listen to you. Anyone would think that you're the boss and not me. But he's not wrong. Yanxiao was one of the favorites in the Masterful Chefs tournament. No matter how you look at it, his are big boots to fill. I don't mean to boast, but any chef of my caliber probably has their own restaurant to look after. It's not going to be easy to find someone who's got the skills and has the time to help us out. Looks like we might have to increase the pay we're offering even further. Do we know anyone that's a good chef and has the time to help out? Whoever could it be? Sometimes sounds like you're looking for us right under your nose. Oh, of course, you! Oh, right. Yes. Now I think about it, I do recall hearing good things about your cooking ability. I suppose I'd added you to my mental list of people who can hold their own in a combat situation, but forgot you can cook. Why are you even keeping a mental list of people who can fight? Maybe a story for another time. More importantly, I'm sure Yanxiao would be comfortable leaving his kitchen in your hands, if anyone's. What do you think, Yanxiao? Well, since it's you, I suppose that's better than anyone else. Danke. What do you think, Traveler? Should we do it? You said something about increasing the pay. Also, that's the day when Yanxiao leaves his kitchen. I should warn you that cooking for customers is quite a different ballgame from cooking for yourself, so I'll stick around the kitchen over the next few days to help smooth things over. Oh, so he's not leaving the kitchen after all? I believe there's some spare kitchenware here at the inn. Boss, would you mind? Of course. I'll take care of it. Whew. All done. Come, take a look. This was made with your measurements in mind. Yeah, okay. This commentary is incredible. You've missed your true calling. It's nothing. A little handicraft and elbow grease goes a long way. All right, Yanxiao. I'll leave you to take it from here. You really went to all the trouble of building a new stovetop? What was wrong with the
Boy, you really hate when people touch your stuff, huh? No, it's nothing like that. As boss always says, hire who you trust and trust who you hire. I just thought the original setup might be a little, tall for you. Well, everyone looks short compared to you. I don't think it would be that big of a problem. Anyway, as I was saying, cooking for guests is different from cooking for yourself. Not only do you have to execute on taste, aroma, and appearance, but you also need to ensure speed, precision, and consistency. Having the right equipment is a big part of that. Ill-suited equipment doesn't just make the job more tiring, it also slows you down. And paying customers don't have unlimited patience. Sometimes cooking is all about being well prepared. That's how you ensure speed. Okay, and what about precision and consistency? Precision all comes down to using your eyes. Where to slice into a particular cut of meat, how much oil to use, how to tell when a dish is done cooking. When you cook for yourself, you can always add salt if it's too bland or add water if it's too salty. You can tweak the taste as you go, but in a restaurant, there's not that much room for trial and error. I'm not too worried about that. Worst case scenario, Paimon can deal with any subpar dishes by making sure they get properly disposed of. Oof. The final thing you have to focus on is consistency. You have to be able to handle the most challenging orders with the same level of technique and skill as the easiest ones. This is particularly important when you have guests from all over, each with their own tastes and preferences. You have to cater to their own dietary needs, while also giving them the opportunity to enjoy our local delicacies. This last point is making Paimon's head spin. Don't worry. Matter of fact, someone as well-traveled as you may even have a better handle on it than me once you get started. And of course, I'll be around to help you over the next few days. I don't think we'll have any trouble making all our guests feel right at home. Cool, ich habe vergessen, wie es hier vorher aussah. Waren hier nicht einfach nur Dinge aufgestellt, dass man hier nicht reingucken konnte? Die hier, um genau zu sein? Ich glaube. Ja. Zu hoch. Okay, Bennett's Größe. Ja. Da vielleicht, ja. Aber da muss er sich auch strecken, von daher. Gut, was ist hier? Event Details. Part 1, Part 2, Part 3. Was? Achso, ja, und Epilog. Okay, gut. Das wird auch erst morgen, ne, Dienstag freigeschaltet, okay. Klasse, ich hätte mir das Farben für den Primordial Winged Spear hier sparen können, wie ich gerade sehe. Egal. Was soll's. Nein. Gut, gefällt mir aber, dass es schon vertont ist, das Event. Also, dass es schon allgemein vertont ist. Das macht es einfacher für mich. Ach, wie der Lantern-Patch immer so viel Aufmerksamkeit bekommt. Das ist interessant. Das ist wahrscheinlich für das Verkosten der Leute dann, oder? Stehen hier sonst auch nicht rum. So, eigentlich wollte ich vorhin hier gucken. So. Ist das nicht viel zu... Okay, da drin muss eine Trommel sein eigentlich, die das Ganze fest... Nee, also man sieht keine Trommel, aber... Okay. Aber okay, ja. Das macht wenig Sinn, so wie es gerade aufgebaut ist. Aber okay, einfach nehmen. Nicht nur fragen. So, und jetzt... Jetzt ruckelt sie es wieder einen ab. Moment. Und jetzt geht's wieder. Es ist verwirrend. Ich hatte übrigens kurzzeitig mal überlegt heute, ob ich das Spiel nochmal mit Blumen teste. Settings,
Graphics. Also Bloom hat so ein bisschen was in dem Spiel. Also es hat so ein bisschen was, aber... Oh, jetzt nebenbei ruckelt sich wieder einen ab. 25. Und das hat sich noch nicht ganz gefangen. Jetzt aber wieder fast. Nee, immer noch nicht. 25 muss ich mir einfach merken für gleich. Also ja, es hat so ein bisschen was. Es sieht jetzt nicht ganz so flach aus, alles texturmäßig. Und man sieht ja auch jetzt quasi bei den Lichtquellen, dass da wie Licht scheint. Weitestgehend. Weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also grundsätzlich, es sieht nicht schlecht aus. Auch der Berg da hinten sieht jetzt irgendwie gerade gefühlt detaillierter aus. Aber das sollte nicht im Blumen liegen, aber naja. Ja, ich weiß nicht, also bei diesen Laternen hat es halt was jetzt irgendwie. Sie leuchten jetzt wirklich. Allgemein Lichtquellen. Bei Skills wiederum weiß ich halt nicht. Bei Skills kommt das komisch vor, so wie bei dem hier. Ja. Ich weiß auch nicht, was der Default ist, theoretisch. Aber gut. Ja, egal, gehen wir zu Jan Schau und labern ihn nochmal kurz an und machen mal Tag 1 dann zu Ende. Sieht halt auch ein bisschen unnatürlich jetzt aus in dem Feuer. Da unten. Es ist halt so saumäßig rot da unten. Aber es wirkt halt ein bisschen wärmer. There's no time to lose, so let's get started. I imagine you probably have a good handle on the cooking side of things already. What you need to pay attention to is remembering each table's order. Try not to get them mixed up. Oh, Paimon's memory is like a steel trap. This is gonna be a cinch. At the end of the day, was ist das? Cinch, whatever. Which ticket are we on again? Table 1 was onions, but no chilies. Table 2 was chilies, but no onions. And table 3 was, table 3 was chilies, but hold the chilies? All guests have already finished eating. Snap out of it, Paimon. Was Paimon just sleep floating? Sleep floating, wow. You've been talking nonsense since about halfway through the day. We didn't even get a break in the middle. Paimon's brain has turned to mush. Is it always this busy here? No, but this is peak season. You both did a mighty fine job for your first time serving guests at the inn. Luckily, all our customers were familiar faces this time around, so we didn't get any strange requests. Otherwise, today would have been even more challenging. No strange request? Someone asked for almond tofu drizzled in soy sauce. Even Paimon has never tried that combination. It's a wide world out there. People have all kinds of different tastes. Being able to cater to all is the real essence of Liyue cuisine. Also, the thing about requests is that they're usually very specific. So as long as you do what they asked, you're unlikely to have any issues. What's really tricky is when guests give you free rein to do anything you want. Excuse me. Are you still open by any chance? Huh? Paimon knows that voice. Ist das Chongyon? Let's go check it out. Was, Chongyon? Nee, oder? What should we do? It doesn't look like anyone's here. If only we'd gotten here a bit sooner. It's all right. If we start building a campfire now, we'll be eating before too long. Right. Besides, if anyone's to blame, it's Linny. So busy being a greedy culture vulture that he lost track of time. Linny, Lynette, Fremine, it is you! Paimon? So, is the Traveler here? Greetings. Traveler, Paimon! What a nice surprise! Paimon was gonna say the same thing! We're just lending a helping hand at the inn.
Anyways, so that's how we ended up here. But what about you guys? Don't tell us. Father sent you on another mission? No, quite the opposite, actually. We're in Liyue on vacation, and while we're here, I thought a cultural tour might be in order. Father said we deserve some rest after everything that happened recently. Otherwise, it could jeopardize our next mission. It's not every day we get this kind of opportunity. Lenny thought it might be fun to spend some time in Liyue, especially since it's Lantern Rite season. And the cultural tour Linny mentioned? We could hardly pass up the opportunity to watch a Liyue-style magic show. Although, I think they call it conjuring here. In our time here, we've seen conjuring tricks incorporated into a Liyue opera show, and even a wushu dance. It was amazing. So, we decided to stay here for a few more days to see what other forms of inspiration this land might have in store for us. We visited Granny Roshin in Chingsa village not long ago, and today we continued our cultural tour in the area around here. Woher kennt die alte Dame? In the end, though, we lost track of time. We haven't even eaten anything yet. And speaking of eating, as you know, seafood is a big part of both Liyue and Fontaine cuisine, but it's cooked very differently here. We simply had to try some local seafood after coming all this way. That's another reason why we decided to extend our trip. Oh, need any recommendations? What have you tried so far? That fish one with the misleading name. Sounds bland, but it's drowning in hot chilies. Oh, you mean blackback perch soup? You're right, the name doesn't give much away. It looked and smelled so appetizing that Lynette took a huge mouthful, blissfully unaware that she was about to set her mouth on fire. She could barely speak for the rest of the day after that. Luckily, that wasn't a huge adjustment for her. That was different. What? Aren't you guys hungry too? Yes, a little. Yes, I'm ready to eat. Traveler, I'm afraid we'll have to send you back to the kitchen now. No problem. What would you like? Good question. I doubt we'll be able to decipher the menu, so why don't you recommend something? You should be pretty familiar with our tastes. Okay, I'll figure something out. One more thing. Please, if you have a heart, don't make it spicy. Achso, und dafür ist der Tisch hier immer. Weil ich habe schon im Wiki gesehen, bei den anderen Quests, dass jetzt mehrere Leute aus verschiedenen Nationen hier ankommen. Aber okay. I thought the blackback perch stew was actually pretty tasty. And now that you know it's spicy, you won't be caught off guard, right? Why don't we give it another chance? Once was more than enough. Ja, okay. Ich weiß nicht, es sieht schon irgendwie nice aus mit den Lichtern, aber es ist halt ein bisschen too much, glaube ich, einfach. Das ist das Problem, was ich damit habe, glaube ich. Fontaine, huh? No wonder they can't handle too much spice. Still, if we make the food too bland, they might as well be eating back home. What do you recommend? There's this crab and shrimp stir-fry I know that could work. It's quite heavily seasoned, but it's a lot milder than it looks. It has a light but really satisfying flavor. Ooh, that sounds perfect! What's it called? Well, this is where it gets interesting. They call it the Palace Jewels. The crab roe is supposed to look like pearls of gold, and the shrimp meat like chunks of jade. That's a pretty enigmatic name. Here's the recipe. When you're ready, go ahead and give it a try. Cool. Rezept kochen, was wir noch nicht kennen. In each challenge of receiver of friends from afar, you must continuously prep, mix and cook to make a dish that guests want.
After you begin prepping, the indicator on the slider will move back and forth between each end. Indicator points to the corresponding area. Click on the button to mark one instance of success. After being mixing, hold the button to make the indicator bar move over the sliding ring. When the indicator bar points to the prompted area, release the button to make one instance of success. After being cooking, the indicator on the slider will move back and forth between each end. The indicator points to the corresponding area. Click on the button to mark one instance of success. Once cooking is complete, you can plate and decorate the dish. 2 elements of dishes can be decorated: tableware, accessoires, and add-ons. Each element has several decorations to choose from. Dauert mir gerade schon so lange eigentlich, aber okay. Start cooking. Palace Jewels. Viel zu viele Zutaten. A fresh dish cooked using shrimp meat, crab roe, salt, and snapdragon. People say of this dish: crab roe like pearls of gold, shrimp meat like chunks of jade. The mild flavors of this dish make it suited to those who want to taste the essential flavor of seafood. Some have rated this dish as such. What do you get when you put crab on shrimp and add freshness onto freshness? A sumptuous and flavorful dish. The tenderness of the shrimp and the crab flours, glutinous grains, granted freshness, deliciousness, and the perfect mouthfeel. The crab roe shines brighter than gold and the shrimp glimmers like gems, forming a jewel table fit for a palace. Serve mal ab. Oh, mit Animationen allem drum und dran. Prepping. That's at the right moment to prep. Das ist der richtige Moment. Okay, es sind einfach nur die. Start. Sind Shrimps schon relativ klein? Sollte man die noch kleiner machen? Details Shrimp, okay, verstehe. Step mixing. After holding, release at the right moment to mix. Ja. Okay. Ja, nicht mal so einfach, die ganz kleinen Stellen zu treffen. Press the right one to cook. Cooking complete. Ja, gut, okay. Die voll kochen, nur etwas aufwendiger. Palace Jewels, In springs burn shadow, the flourishing petals, unbridled joy. Swap ornaments. Grün passt schon ganz gut. Ja. Ja, komm, das Ding. Ja, Brilliant Lotus. Lotus ist auf dem Wasser. Passt. Finish Plating. The Palace Jewels. Sorry for the wait. This dish is called the Palace Jewels. Enjoy. Yes. We meant to say, you two must be tired after a long day of work. Do you want to eat with us? Oh, now that you mention it, Paimon is a little hungry. Well, if you insist, then who are we to refuse? Wow. But we will still let our guests enjoy the first bite. Oh, right, of course. You're still our customers. Why aren't you eating? The sauce looks a little overpowering. According to Liyue custom, it's probably good table manners to let someone else go first.
Looks delicious, traveler. I guess I'll dig in first. Here goes. What is it? Do you need some water? No. It's delicious. The flavor is so pure. It's drenched in sauce, but somehow it just enhances the natural flavor of the seafood. Try it for yourselves. All right. What is that? Crab roe? Yep, you have quite the palate, Lynette. No wonder it pairs so well with the shrimp meat. I've never seen it prepared this way before. According to the creator, chewy crab complements succulent shrimp, making a spectacular seafood ensemble with a succulent flavor and luscious mouthfeel. The crab roe glitters like pearls of gold, and the shrimp shines like chunks of jade. Hence its name, the Palace Jewels. So that's where the name comes from. I suppose it's quite fitting then. Huh. Was Paimon always this well-spoken? You just memorized what the recipe said. This dish must be right up your alley, Lynette. Huh? It's half gone already? When did that happen? Probably when you were busy yapping away. I heard that in Liyue. The biggest compliment you can pay to the chef is to leave a clean plate. It's delicious. Thank you ever so much. Wait, don't fight over it! Hey, leave some for Paimon! Oof. Got to Smiley and Shao. Rimini? I think I'm finally getting the hang of chopsticks. Practice makes perfect, huh, Rimini? Yeah. Well, Linny and Lynette picked it up in no time, but they're naturally dexterous. Unlike me, it's taken me a lot longer, but I'm slowly getting there. Oh, speaking of chopsticks, in one of the shows we've seen here, someone performed a conjuring trick using a bowl and chopsticks. So, if I want to be a good magician's assistant, I need to keep practicing. Mhm. So, ich muss ganz kurz was gucken. Nein, das nicht. Das eigentlich auch nicht. Event Details. Also, okay, das habe ich abgeschlossen. Was steht da jetzt noch? Customers come from all corners of the world, bringing their varied tastes with them. Meeting each of their needs is the first step to becoming a great chef. Ja. Habe ich schon genug gemacht, um die Daily Quest zu skippen? Noch nicht ganz. Schade. Okay. Lynette's not usually so forthcoming about what she likes. But this time, well, she's expressed it in more ways than one. I guess you've rubbed off on her too. Or maybe your cooking is simply too delicious to resist. The next time our paths cross in Fontaine, you'll have to fire up your cooking skills for my other siblings as well. How does that sound, oh great master chef? Also, ich war noch gemutet. Whatever you say, oh great magician. Oh yeah? Well then, I'll have to clear my schedule. Ob er mit den anderen großartig was zu tun hat, außer mit den beiden hier, aber okay. Ah, die nennt man der Katze rum. Calorie surplus detected. Digestion mode engaged. Wow, I've never seen you eat so much. Yeah. Well, Linny and I are usually careful about what we eat, because we have to stay in performance shape. That, plus it's generally bad manners to overindulge at the dinner table. But once in a while, it's nice to treat yourself in the company of family. Besides, if I'd waited until my brothers were finished trying to outpolite each other, the food would have gone cold. Ja. Okay. Gibt es eine Daily Quest, die ich heute machen könnte? Weil ich würde mich jetzt eigentlich langsam pausieren wollen. Ich schneide ja eh alles zusammen, von daher passt das. Smiley and Shao. So your friends like the dish, huh? Well done.
Not bad at all for your first day on the job. There'll be more to come, so keep it up. Oh. Und ich habe das Rezept bekommen. Und das sieht aus wie, ich habe meine Daily Quest heute erledigt mit dem Event-Tag. Ein Grund mehr, das jetzt eigentlich nicht jeden Tag, nicht heute alles zu machen, sondern auf mehrere Tage auszudehnen. Was ist jetzt noch? Foto Quest. Wait till next day. Achso. Ja, gut, das mache ich jetzt noch, aber ich mache das dann unten, weil ich keinen Bock habe, die jetzt auch direkt zu triggern. Nur Paimons Gelaber halt, wie immer. Wieder so am Ruckeln jetzt bei mir. 45, 50, okay. Gut. Time. 6 bis 8, ja, das sollte hinhauen. Tageswechsel. Zack. Achso, Paimon redet gar nicht. Ja gut. Umso einfacher. Dann claim ich jetzt die auch noch. Ist das wirklich dichter? Ah, wahrscheinlich minimal. Gut. Aber dann, ja, würde ich sagen, pausiere ich jetzt hier einfach mal. Okay. Also bei Nacht mit Lichtern ist ja das schon ganz geil mit Blumen. Aber wenn ich mir jetzt das hier so angucke bei Tag mit den Wolken und so. Ich glaube, ich lasse Blumen doch lieber aus. Das ist halt echt ein bisschen sehr überbelichtet. Also ich will nicht sagen, dass Blumen schlecht aussieht, aber jetzt so am Tag ist es doch ein bisschen too much mit den Wolken, dass die Wolken so leuchten. Mein Gott, das kam auch nur, weil die... Ja, es kommt auch nur von der Sonne, die jetzt die Wolken anleuchtet. Aber trotzdem. Ich glaube, ich lasse Blumen wieder aus. Vielleicht für manche Quests, aber ich glaube allgemein ist, glaube ich, Blumen aus, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Na gut. Ich sag mir jetzt erstmal ciao, übergebe an Zukunftsuni und schneide es dann halt zusammen. Hab jetzt ja noch eine Woche Zeit wieder für das ganze Ding. Gut, dementsprechend adios und bis dann. So, gut, weiter geht's mit dem Food-Event. Und ja, Tag 2. Das mache ich jetzt auch heute nur, weil ich die Daily Quests damit abdecken möchte. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt auch irgendwas anderes machen und was anderes aufnehmen. Ich wüsste zwar nicht was, aber ja, irgendwas habe ich mir gesucht. Wir haben es 10:30, dementsprechend ich jetzt wahrscheinlich noch irgendeinen Mario-Hack jetzt angefangen. Ich könnte doch den Hack sage ich schon, das Event jetzt beenden eigentlich. Oh shit, wirklich? Habe ich das gerade richtig gesehen? Die Bäume dahin sind gerade erst geladen. Und weg sind sie. Ich meine, fairerweise, es ist ein Pop-In, der hart ist, aber das ist nicht Sonic Frontiers hart. Wo es direkt vor einem erst auftaucht. Also von da will ich mich nicht beschweren. Aber okay, gut. Läuft River Tuner? Ja, River Tuner läuft, gut. So, auf zur Kochstube. Wer ist heute dran? Smiley Janschau. Warum er Smiley heißt, okay. Morning. The boss tells me that both new and returning customers have nothing but good things to say about you. I have to admit, I was a little worried about throwing you right into the deep end, but it looks like you've got what it takes to handle the day-to-day here. So it should be plain sailing. Well, just as long as we don't run into any extremely picky customers with unreasonably specific requests. Er ist verschrien. Oh, have you had someone like that before? Of course. The worst are those old scholars who have barely cooked a day in their life, but think reading a stack of books on the topic makes them the expert. They criticize you for no reason, claiming your cooking method isn't faithful to the original, or that the flavor profile isn't authentic because you used an ingredient that wasn't in their beloved centuries-old version of the recipe. This is Wang Shuin. It does have the look and feel of a time-honored establishment. I know that voice. Oh, innkeeper! We'll
each of your signature dishes, please, as fast as you can serve them. The most expensive ones. Farazan! Oops, Madam Farazan. Oh my. Traveler, Paimon, whatever are you doing here? We could ask you the same thing. Where'd you suddenly get the funds to go sightseeing? And to order the most expensive things on the menu? I'm not here to sightsee. Exemplary scholars like myself are highly sought after by cruise operators in need of an onboard consultant as they travel the world. Madam Farazan, please, slow down. None of us slept last night. How come Madam Farazan still has so much energy? If she's really over 100 years old, I don't understand how she keeps going. It's all my fault. She's been like this ever since I told her I'd be paying the expenses. Layla! And Dory? Huh. Never would have bet on this combination. Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Why don't you all take a seat and catch your breath? Temporary chef, huh? Wow. No rest for the wicked. Well, if the chef here is trusting you to run his whole kitchen, then I've got no doubt we're in for some authentic Liyue specialties. So, why are you all in Liyue again? Something about being an onboard consultant? I got my hands on a new boat from Fontaine a while ago, equipped with cutting-edge navigation technology. If we manage to spread the word, it could have huge business potential. Right now, we're doing some test runs. We sailed from Port Ormos to Rito, then from Rito to Liyue Harbor. Next, we're planning to go to Dornman Port. Oh, Madam Farazan and me were hired to fine-tune the compass and other equipment. We sailed around the Sea of Clouds all of last night to put the system through some stress testing. Jetzt, wo sie gerade den Dormanport erwähnt. Ich habe gestern Abend, beziehungsweise heute Morgen, im Halbschlaf Leaks zu 4.6 schon gelesen. Also angebliche erste Leaks. Map-technisch soll anscheinend nicht der Norden Fontaines, also der Berg, gefüllt werden, sondern das Stück zwischen Fontaine, Sumeru und Liyue. Das letzte Stück, was da quasi noch offen ist. Aber auch nicht komplett. Ein kleines Stück soll anscheinend noch nicht gefüllt werden. Was wahrscheinlich für Kranria später ist. Weil in der Wüste gab es da mehr oder weniger 2 Zugänge zu Kranria. Einen im letzten Wüstengebiet unten. Und einen, glaube ich, in den Ruinen selber unten, wenn ich mich nicht irre. Bin mir aber gerade nicht ganz so sicher. Ja, auf jeden Fall soll da das Gebiet kommen und es soll ein Burning EM-Set angeblich werden. Und ein Set direkt für alle Kino. Was mich, was ich nicht toll finde, weil das heißt, ich muss für die dann auch neu farmen. Und ich kann mich nicht auf die Crit Rate verlassen, die ich von den Dingern bekomme, die ich schon habe. Vom ersten Set. Wobei, wahrscheinlich, es ist ihr bestes Slot-Set. Wahrscheinlich ist es aber relativ egal, was man von beiden nutzt. Aber gut. Bin auch gespannt, ob sie eher ein Normal Attacker ist oder Skill Damage. Bin gespannt. Egal. Weiter im Sound, genau. Weiter im Dialog hier. That sounds like illegal overtime. Overtime for which they'll both be fairly compensated. They're both here willingly. The contract is crystal clear on that. You really cover all your bases, don't you? Let Paimon guess. Paying the expenses is part of the compensation, isn't it? No wonder Madame Farazan is going for all the most expensive dishes. It's not every day someone tells you to order whatever you like. Now, first up, we'll have the... Farazan, Madam Farazan, that is. While I am more than happy to treat you both to the most expensive dishes on the menu, we must remember that most expensive does not always mean best. I've heard that the most expensive dishes in Liyue are usually either seafood-based or take an exceptionally long time to prepare.
Now, I don't know about you two, but after so many days at sea, I don't think I can so much as look at another piece of seafood again for at least the foreseeable future. Huh. That's actually a good point. Not to mention that poor Layla here looks like she's about to faint from hunger. Huh? Oh, that's not because of hunger. Surely the wise and virtuous Madame Farazan could not bear to watch her poor students sit here and waste away. Oh, well, of course I care about my students' well-being, but why do I feel like I'm being tricked? So, let's not order anything that'll take too long to prepare. Aside from that and seafood, we'll take whatever other expensive dishes you have. Over to you, traveler. Okay, gut. Was habt ihr zu sagen? Seafood and nothing that takes too long to cook. The rest is up to you. I had my eye on Adeptus Temptation, bamboo shoot soup, and golden shrimp balls. But I suppose they'll have to wait for the next time. But that could be years from now. Aww, Madame Farazan looks so deflated all of a sudden. Please still try to choose dishes on the expensive side, okay? Ist Adeptus Temptation das einzige 5-Sterne-Gericht nebenbei? Ist das echt ein Dingensgericht? Ein fischiges? Ah gut, aber es dauert halt extrem lange. Ja gut, das kann auch sein. So, Kochminispiel. Expensive, but no seafood, and nothing that takes too long to cook. That rules out pretty much our entire menu. Do these people get a kick out of being impossible to please? That Dory! Is she doing this on purpose? I'd bet Mara that she is. This isn't Liuli Pavilion or Xinhua Kiosk. This is Wangshu Inn. We don't stock up on rare and exotic ingredients. We only get them in if someone puts in a special reservation. Well, if we're stuck with regular ingredients and we're on a time limit, there's only one way to bump up the price. And that's by cooking a dish that uses the chef's expertise and creativity to the fullest. As it happens, I know a recipe for something called trembling strings and rushing reeds. It can be whipped up quickly with what we already have in the kitchen. One plate usually goes for 30,000 mora. 30,000? But if it's quick to make and isn't fancy, what exactly makes it so special? Quick doesn't have to mean quick and easy. To perfect this dish, you need expert knife work and very precise control over the heat. You have to finely slice several different types of meat into fine threads, knead them together into strips, then gently stir-fry them in the pan. What you end up with is a whole variety of flavors that come through layer by layer. This dish is unique in offering a harmonious blend of multiple kinds of meat, all cooked to perfection, while still bursting with their own distinct flavors. Do it right, and you've got a culinary masterpiece in your hands. But if you botch it, it's just a bunch of meat thrown on a plate. Oh, Paimon gets it now! So this dish gets its value not from the ingredients, but the chef's expertise! Yeah, do you think we'll be able to pull it off? Nah, don't worry. I can take care of the kneading and other prep work for you. You just focus on bringing it all together. Believe in yourself. You can do this! And if you mess it up, Paimon will still be happy to eat it. Stimmt, ich habe gerade ein. War im letzten Lantern Ride, also vor einem Jahr, war er da nicht auch irgendwie bei einem Kochwettbewerb oder so? Sag Kokain. Dish. Doch. Okay, es kommt mir gerade komisch vor, das Wort zu sagen, aber es ist richtig. Dish Description. Ramblings, drinks and rushing reeds. A stir-fried dish made from a variety of meats that has layers, even entire floors of flavor. Simple ingredients, unique creativity, and an intricate cooking process make this an unparalleled delicacy fit for any gourmet seeking the very finest of flavors.
They say in Liyue that lutes have 5 strings and flutes have 7 apertures, keine Ahnung, apertures, and that this is correspondingly made with 5 meats and 7 side dishes. As it is doubtful that any chefs could make a dish as complicated as the story claims. Serve them up, Gut. Wrapping. Zweimal, dafür, dass es eigentlich in sehr viele kleine dünne Scheiben soll. Das asking. Ja. Step 2, mixing. After, ja. Oh, es geht rückwärts. Das war knapp. Hui. Ah, cooking. Cooking complete. Spannend. Also, jetzt können wir das machen. Swap Ornaments. Und das passt irgendwie besser. Dann den. Und das. Komm. Das wäre Finish Plating. Eieiei. Jetzt kriege ich mal darauf. Uff. Food's ready. Please enjoy. Ooh, smells delightful. Oh, we meant to ask, have you two eaten breakfast yet? If not, why don't you join us at the table? Did Dory just offer us a free meal? When did she become so generous? Beim Breakfast? What? Let's not forget that the biggest business deals are always settled over a meal. Come on, come on, come on, sit down and join us. Everyone, dig in. This dish looks simple enough, and I did my research, so surely it can't cost all that much. Worst case scenario, maybe 10,000 mora? This dish had better be worth working overtime all night for. Well, traveler, this is the moment of truth. Oh, so tired. So sleepy. I just want to eat up and get to bed. Is this foul? Oh, wait. No, the texture is more like shroom boar. There's a different flavor in every bite. And the discerning palate might detect a hint of something smoked, too. Quite marvelous. How is this made? The smokiness from the ham. That was my addition. Ham? But I don't see any ham anywhere. Oh. Haha! So you've noticed. Yep, every single strip is kneaded from several different kinds of meat. Paimon and Yanxiao put in a lot of effort to make it just right. Holy shit. So I'm not an expert or anything, but don't different meats have different cooking times? How is everything in this dish cooked to perfection? Well, you see, that's a trade secret. I know some special cooking techniques. It's called Magic Event Quest no Jutsu. Wow. So this dish really is one of a kind. That makes the whole trip worth it. By the way, does this special dish have a name? Ah! Paimon forgot to mention that part. The dish is called Trembling Strings and Rushing Reeds, alluding to the way that the different threads of meat are woven together, and also... The complex layers of flavor, yes?
Akin to the harmonies of a musical ensemble. The name, if I'm not mistaken, is a Liyue idiom that evokes a vigorous orchestral performance featuring both stringed and wind instruments playing together. Quite an apt name for this dish. How did you know all that? Every student has to master at least 20 languages before they graduate. Wait, is that not a requirement anymore? Huh? Oh, that used to be a thing? Oh, Paimon almost forgot that you're also from Haravatat. So, anyway, how much does this dish cost? Oh, don't worry, not too much. That'll be 30,000 more, please and thank you. 30,000? About that, Paimon, traveler, I merely invited you to join us at the table, did I not? I don't believe I committed to paying for you. So, perhaps we could split the bill accordingly? Oh, Paimon knew it was too good to be true. That is not more, surely isn't an outrageous amount for the most magnanimous Lord Sangama Bay? I talked to boss, we should be able to do a 20% discount. Hey, there's no need to... well, it was your hard work anyway. You can call the shots. 20% off of 30,000? That's still a pretty hefty expense. All right. I'll just consider that the cost of learning about this dish. Once I'm back in Sumeru, I'll be sure to find someone to help me recreate the dish. And then I'll make it all back. Uff, wow. Okay, Layla schläft wieder ein wahrscheinlich. I feel so much better now that I've gotten some food in me. Delicious food really does wonders for one's spirits. I never thought you'd take on such a strenuous work. My advisor said that young people shouldn't stay cooped up in the academia all the time. They told me that I should take the chance to get out and see the stars in other skies. Maybe I can think of it as my first internship experience. But it sure is exhausting. Ja, okay, gut, Dori. Now, how should I justify a high price tag for a dish without any fancy ingredients? Maybe start by giving it a fancy-sounding name? Vergiss den Aufwand, das Fleisch überhaupt erst so zusammenzuwursteln, aber okay. By the way, that was spiel about no seafood and not taking too long to cook. Be honest, you just wanted in to try and save money, didn't you? I should have known you'd see through me. Everyone was exhausted and seasick when I made the offer last night, so I figured they probably wouldn't be able to eat all that much today. Well, you saw how that turned out. I tried placing some limitations on the order to keep costs under control, but you still found a way around my schemes. That's what I get for not thoroughly researching the market beforehand. Hey, you're not even paying those too much of a salary. Just treat them fairly next time and don't be so stingy. You want to talk, Paimon. You freeload whenever you get a chance. Well, yeah, but that's why Paimon's qualified to talk about this. Ja, okay, gut, wo ist Farusan? Da. Skyward! Even though I didn't get to try Adeptus Temptation or Bamboo Shoot Soup, this trembling strings and rushing reeds was still quite impressive. Thank you for making it. Sind nicht irgendwie auf ihrem Kleid auch irgendwie rote Kristalldinger? Ah. I never thought you'd take a job away from any ruins. Well, about that. Even though newfangled contraptions are hardly my cup of tea,
store's offer was quite enticing. She said that every time we stopped at a new harbor, I'd be free to go and pick out some ancient books at the market and bring them back to Sumeru. I couldn't resist an offer like that. So I offered to join for the lowest possible pay to undercut all my Kasharawar competitors. Okay. Sie nimmt das wenigste Grundgehalt, aber kriegt dafür noch Bücher, die Unmengen kosten. Okay, gut. Ist eventuell ein guter Trade-off. So. Hallo Jan Schau. We're off to a good start this morning. Keep up the good work. I'm counting on you. Yay. Your point work flat out to closing time, serving countless customers, bla bla bla. Gut. Rezepte, sind die nicht hier? Normalerweise sind die doch da. Oder auch nicht. Gut, und die sind natürlich jetzt wieder weg. Ja. Wait till next day. Ja, komm, ich hüpfe aber erstmal ganz kurz runter. Und dann mache ich das für den Fall der Fälle, dass Paimon jetzt doch mal redet. Achso, ja gut. Auf Kites und Dingens Event. Jo. Time. So. Ja gut, ich muss aber bis dahin warten. Ja, was aber gut ist, was ich gelesen habe, alle Kinos Geld anscheinend von Attack. Das heißt, sowohl Homer als auch Jake Spear sind beide für sie gut. Wahrscheinlich eher Homer, weil jetzt habe ich schon Schau auf Jake Spear. Aber gut, mal gucken. Auch grundsätzlich passt das dann, glaube ich, auch wieder mit den Speeren. Talk das mal hier anschauen. Achso, ja gut, nö, habe ich keinen Bock drauf. Habe ich jetzt auch. Ich habe nicht genug heute zusammenbekommen dafür. Das ist traurig. Ich dachte, das hätte gereicht oder würde reichen. Ja gut. Dann. Ja, das will ich jetzt nicht unbedingt noch machen heute. Doch noch was? Ach so, Belohnung einsammeln hat mir dann den Rest... Okay, gut. Dann passt es ja doch. Dann passt das ja doch. Gut. Das ist nice. Das hat jetzt wie lange gedauert? 24 Minuten, ja. Ist okay. Das sind hauptsächlich Gespräche. Ein bisschen Worldbuilding. Dispatch Character. Bevor ich es vergesse nachher, mache ich das jetzt besser. Zack, ich kenne mich nämlich, weil dann gehe ich nämlich gleich nachher auch noch mal kurz unterwegs durch die Wohnung rennen. Lege mich dann kurz aufs Bett und dann haben wir 12 Uhr und dann habe ich vergessen, die Dinger loszuschicken. Genauso wie das Ding. Ich glaube, das Ding muss jetzt auch fertig sein, oder? Ne, not finished. Habe ich ihn gerade gesehen. Eine Stunde und 30 Minuten noch. Ja, komm, ich mache trotzdem den hier. Jetzt habe ich ihn schon rausgeholt. Ich hoffe, ich vergesse das andere Ding nicht. Zack. Mhm. Ich glaube, ich sollte einfach nur so angreifen. Mit der Nemo. Hat sie eigentlich die gleichen Animations beim Angreifen wie Kokumi? Irgendwie ja, oder? Plus eventuell Ningguang? Könnte sein. Aber Ningguang, ich wollte bei ihr gucken, dass ich hier vielleicht irgendwie ansatzweise ein Draft, ein Dingens-Set gebe. Ein... Ja, irgendein brauchbares Set halt. Einigermaßen brauchbar. Was trägt sie denn jetzt aktuell? Die trägt aktuell Deluxe-Set. Ah. Das ist unpraktisch. Wie habe ich sie gelevelt? 70, 80 nur. So, ja gut. Ja, ich wollte gucken, wie sie mit einem Dingens-Set wäre, aber sie hat anscheinend Low Base Attack. Deswegen irgendwie, Die Idee wäre halt gewesen, sie zu einem Plansch-DPS zu machen. Aber
überlege gerade, wen man dazu nehmen könnte. Der hat keine Reactions, das heißt, sie hat nichts Amplifying-mäßiges. Sie wird aber schon, glaube ich, dann eher einen Sub-DPS dazu haben wollen. Albedo wäre, glaube ich, ein guter Partner für sie dann. Alle 2 Sekunden ein Plunge könnte hinkommen. Plus die Resonanz. Dazu Furina und Shanyon. Ihr Plunge macht, sagen wir, ihr Plunge macht 70k Damage plus 20k oder so von Albedo sind 90k. Boah. Ist gar nicht mal so schlecht. Und in der Downtime dazwischen kann man dann bursten. Theoretisch. Stimmt, ich wollte gucken. Das war nämlich die Idee. Mal gucken, wie viele Sachen ich vom Shimenawa-Set habe. Dann hätte ich das nämlich gegeben. So. Crit Damage, Crit Rate, Attack. Ja, sieht gut aus. Und 12 Crit Rate. Cryo, Pyro, Defense, Cryo. Geo, oh, Ja, gut, das trägt halt der Bedo. Theoretisch hätte ich da sogar was. Das ist aber ein Off-Piece, Geo-Piece. Schon noch was anderes. Ansonsten, ja gut, da habe ich mehr Crit Damage, egal. Pyro, Crit Rate hätte ich dann auch. Wobei ich eher wahrscheinlich dann einen Crit Rate Catalyst nehmen würde. Ja. Gut, davon habe ich keinen gelevelt. Aber du siehst theoretisch ganz gut aus. Oh, ich habe so keine Consumables mehr. Bin komplett blank. Ja, gut. Ich sehe so ein kleines Problem eventuell. Ansonsten, was habe ich hier noch? Pyro, Elektro, Hydro, Nemo, Dentro. Tag. Crit Damage habe ich auch dann, ja, mit guten Substats sogar. Ja, ich könnte auch theoretisch so ein Set geben. Dann hätte sie nämlich... Ist halt die Frage. Doch, nee, ist... When casting a mental skill, if the character has 15 or more energy, they lose 15 energy and normal plunge attack. 10 Sekunden more plunge. Ja, das ist halt, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Ist mit Furina vielleicht zusammen ein bisschen Overkill. Alternativ halt Double Attack halt. In der Theorie. Da würde ich auch gut was zusammenbekommen. Double Attack. Furina gibt den Elemental Percentage Bonus. Und ich habe halt das Problem, dass ich nicht stacke. Joa. Mal gucken. Wäre eine Option. Gut. Das abschließen. Das passt. Das passt. Gut, dann würde ich jetzt erstmal hier wieder cutten. Und Ciao sagen und an Zukunftsuni übergeben, der wahrscheinlich Donnerstag aufnehmen wird. Weil morgen Mittwoch ist. Morgen Abend noch ganz kurz mit denen aus der Klasse im Discord absprechen wegen Projektgedöns. Morgen auf der Arbeit verzweifeln mit AWS und ja, dann brauche ich abends die noch aufnehmen. Muss nicht sein. Ja, 11 Uhr und ich bin komplett durch für heute mit allem, was ich aufnehmen wollte. Das heißt, ich kann jetzt noch ein bisschen Conan gucken und chillen, ausnahmsweise mal. Vielleicht bastel ich gleich ein bisschen an einer neuen N64-Schablone. Die letzte gefiel mir halt an sich, aber das ist halt so ein bisschen friemelig, immer das wieder hin und her zu biegen. Und ich würde jetzt eine auch machen, wo das Overlay richtig drin ist und nicht so gestretched. Also das Star Overlay. Naja, was soll's. Ich gucke einfach mal. Wahrscheinlich mache ich heute eh nichts mehr. Aber gut, dann würde ich sagen, hier an der Stelle erstmal ciao und bis dann. So, gut. Weiter geht's mit dem Event und ja. Nein. Klappe Shanyon. Part 3 und ja, das dürfte so das letzte jetzt sein. Abgesehen vom Epilog. Außer es gibt noch ein Part 4, aber meistens ist Part 3 und dann ein Epilog oder sowas. Und ich habe nur noch heute Zeit. Um genau zu sein, noch 10 Stunden oder so. Ja, fast 11. Ich soll also mal Hände machen. Morning. Time to fire up the stove for another day of customers. Thanks again. Great work! Well, you're looking more like a head chef every day.
Whatever crazy characters come walking through that door, I know you'll be able to handle them. Wait, no! Every time you say something like that, you jinx it! Hey, that's not true. Anyway, I didn't mean it like that. Oh no. Dude, what up, bro? I didn't know you were in Liyue too. It's always nice to run into a Brody and a Zoomin fellow. Wait, did I say that right? Almost. I think you meant fellow Inazuman abroad, boss. Yeah, that's the one. Yeah, we gotta look out for each other when we're this far from home, don't we, Ayato? Oh, Checker! What are you doing here? Huh? Oh, hey, Flying Lavender Melon! Of the sky-cleaving white iron variety. And my compadre, too! All my buddies in one place! God, today's my lucky day! Didn't you say you were gonna knuckle down and earn some more when you got home? How come you're back in Liyue so soon? That could wait. As soon as I announce that Arataki Ito is available for hire, they'll be throwing Mora at me. Right now, I got a more urgent situation to attend to. I'm in the mood for some good, spicy food. Oh, and while we're here, we were gonna also see if Grandmaster Hanakado's okay and whatnot. The look on Shinobu's face seems to say, don't ask. Ich mag die Musik nebenbei. So, what about you, Ayato? Das ist eine sehr komische Konstellation, aber okay. Not too long ago, I heard a rumor that someone was hosting an Onikabuto fighting contest in Liyue. Naturally, I came here as soon as I could, but alas, it was too late. What? You missed it? Aw, man, what a bummer! Quite the bummer, indeed. Though all is not lost. Since you're here, you'll be able to tell me all about it. Sure thing, my man. But let's catch up over some food, huh? Where's the chef, anyway? Hey, get the chef out here. I got compadres to feed. I'm the chef. Yeah, sure. Me too. Wait, what? Wow, Bullchucker set up that one for us really nicely. Gotta give him some credit for that. But the main chef is another guy. Good one, compadre. You almost got me there. All right, well, get the chef out here. So, may I take your order? If you're entertaining guests, I can recommend the palace jewels, a trembling strings and rushing reeds, or... Boss, don't forget the budget. Yeah, okay. Got anything a little more, down to earth? Down to earth? Oh, well, we do a mean humbly enough. Real hearty dish with a ton of flavor, and we don't skimp on the portion size either. That'd be the best value for your Mora. Humbly enough, huh? Oh, sounds like my kind of grub. We'll take that. No need for anything fancy. We're all friends here. Excellent choice, Ito. I'm no fan of culinary ostentation either. Sometimes a bro just knows, A bro just knows. Yes, a bro just knows. Bros don't suppose, 'cause bros just knows. Is this for real? Ah, whatever. Paimon's leaving you guys to it. Wie ist deren Beziehung zueinander? Jetzt bin ich interessiert. Okay. Seriously, if I'd blinked, I would have missed it. Crimson Staff just launched itself at Bloom Pruner and sent it flying. I'd expect no less of the bona fide Beetle Battle King himself. It sounds like a truly epoch-defining duel. Ist Ayato echt so ein Nerd? Okay, gut. Illusion zerstört. Jetzt muss ich auf zwei aufpassen und babysitten. The air was getting stifling, so I made some excuses and slipped away. Anyway, thanks for taking the hint earlier. I'll fill you in later. Wieso ja später und nicht jetzt? Ach, gut, okay. Kochminispiel. Gotta say, your friend's quite a character. Still, humbly enough isn't that hard to make, so I don't think we'll have any problems with this order.
humbly enough anyway? A hearty meat dish is a good start, but in Paimon's experience, one humble dish is never enough. I said it was hearty, but I never said it contained meat. Don't be fooled by the appearance. It's actually just tofu, made to look and taste like meat. Uff, Tofu? Wait, tofu's made of beans, isn't it? Oh, Bullchucker can't eat that. Guess we should get them to pick something else instead. What's the issue? I think I caught the word tofu. Wait, what are you doing? The kitchen is staff members only. Never mind. I'll let it slide. Ma'am, could you possibly ask your boss to order something else instead? No one gets my bro Ayato like I do. I hereby declare that Humbly Enough will be an everlasting symbol of our friendship, or my name ain't Aratakito! Hey, where's our food at? Hurry up, I'm almost done recounting the epic adventures of Crimson Staff. As you can see, changing the order may be a little difficult. Oh, brother, his whole ego is riding on this, huh? Even if we break the news to him, he'd probably rather eat the tofu than eat his words. We are logged in now. We gotta cook that dish. How about we throw some free appetizers in? Sounds good. I'll make sure he fills up on those. We'll just have to play the rest by ear. Mhm. Surfen ab. Achso, ja, stimmt. Vorlesen. Humbly enough. Required ingredients. Tofu. Die Yoyun Chilis. Mehl wahrscheinlich. Zucker auch und Milch. Aha. A fragrant and nostalgic Liebe-style dish. Once number one choice for a hearty tucking in. The dish requires one to craft the colors and aromas of meat from tofu, which demands much of the chef's seasoning skills. Word has it that this dish was designed for those with older folks with weakened teeth. Perhaps it's also a chef's duty to ensure that all people can enjoy good food. Wenn es halt, keine Ahnung, auch günstiger wäre und Leute wirklich genauso schmecken würde, dann wäre es halt eine Option. Wenn es genauso schmeckt, die gleiche Konsistenz hat und günstiger ist, dann ja, eventuell. Aber sagen, der Scheiß genauso teuer oder teurer ist. Nee. Einfach nee. Step 1. Prepping. Press at the right moment to prep. Nebenbei habe ich jetzt seit gestern Abend, nachdem ich eigentlich streamen wollte, also eigentlich gestern Abend wollte ich, Gott, ich kann nicht mehr reden, eigentlich wollte ich gestern Abend streamen, so. Das wurde dann aber spät, weil ich noch kurz auf dem Discord war und dann haben wir halt eine Runde Minigolf gespielt oder auch 2 oder auch 3. Auf jeden Fall habe ich die aufgenommen und dann noch kurz gelabert, vorher und hinterher. Und ja, dann habe ich halt irgendwas gestern Abend noch gebraucht, was ich gucken kann, während ich, Moment, Mixing, After Holding Release, ja, habe ich noch irgendwas gebraucht, was ich gucken konnte, nebenbei, während ich die Dailies und sowas gemacht habe. Mixing complete, Mix Source obtained. Irgendwie interessant, so die Küche mal in Naturgröße zu sehen. Wie immer so auf der gleichen Höhe ist wie sie. Ah. Step 3, Cooking. Press at the right moment to cook. Ja, hat halt noch was gebraucht und hab spontan Magic and Muscles angefangen. Ich hab's jetzt auch heute dann weitestgehend durchgeguckt noch, also zu Ende geguckt und ja. Sieht echt aus wie Fleisch, verdammt. Ich glaube, dazu passt wieder grün so ein bisschen. Dann das. Und das? Ja, komm. Finish Plating. Ja, war ganz nett. War halt Comedy eigentlich hauptsächlich und typischer schonen Bromance-Kram irgendwie. Aber okay, weiter hiermit. Oh, so this is Humbly Enough. You guys don't mess around. Woo! Love me that portion size. Come on, compadre, grab a seat. We're all friends here, so don't hold back. I'm just gonna dig right in. Boss, we should respect the local customs.
Here in Liyue, it's polite to let the guests eat first. Polite? Shinobu, I thought old-timey traditions weren't your style. Now that I finished in the kitchen, I'm a guest too. Maybe let me dig in first. Huh? Are you kidding me, compadre? Oh, wait, I get it. The food smells so dang good, now everyone's dying to go first. Well, guess I only got my own good taste to blame. Go on, dive in. I'll wait till last. I see. Finally, it's my turn. Woo-hoo! I spy a big chunk of deliciousness with my name on it. Wait! Don't! Huh? Wait, what is it now? You got this, Paimon. You know the drill. Okay, here goes. Anyway, so, Paimon forgot to tell you the really cool origin story of this dish. Origin story? Dude, who cares where it came from? We all know where it's going. Am I right? Down the gullet! Skipping the origin story is like going traveling without a tour guide. Trust Paimon, you get way more out of the experience after you hear it. Paimon makes an astute observation. Much as every tea must be appreciated on its own terms, is it not a waste of the chef's goodwill to sample a dish without hearing its tale? My compadre's goodwill, huh? Oh, can't have that going to waste. All right then, give me the full story. I'm all ears. That's more like it. Let's start with the ingredients. Actually, no. Let's start with the story of Wang Xuan, which starts with the history of Dihua Marsh. Now's our chance, traveler. Got it. Man, the tale of Dihua Marsh hits hard. People in the past had it pretty rough. Makes you appreciate what you got. Humbly enough, yeah, that's a good way to think about life. Darn, there's no segue to tofu from here. How did we get so off topic? Well, good news is there's only a little bit left. But we are already beyond stuffed. Oh, compadre, Shinobu, have you been eating this whole time? Save me some dregs, why don't ya? That's it, I'm done waiting. It's my turn to eat. Wait, boss, that's made of... One moment, Ito. I have a small request, if you would be so kind as to consider it. I left home in a hurry and was unable to bring any of my family with me. They've all heard so much about you and are huge admirers of the Arataki gang, so they will be devastated to learn that they missed out on this opportunity. However, if you were willing to let me bring the remaining portion of Humbly Enough back to them, I'm sure it will help to lift their spirits. Yeah, I don't know. Boss, you gotta do right by your friends. They're pretty big on that in Liyue. Besides, you did eat quite a lot of the grilled fish while we were waiting for the main course. Including mine and Ayato's. Huh? Oh, those were for you guys? Ah, dang it! I got too carried away telling that story, didn't I? In that case, pass my regards to your fan, bro. El Chefe, can we get the rest of this to go? Ich gehe mal davon aus, dass Ayato es gecheckt hat. Und den Tofu geschmeckt hat. Count Crushmore. Instant kill. I never knew there were so many elite beetle fighters in Liyue. You didn't really come for the Onikabuto fighting contest, did you? Can you imagine? That would be tardiness of the most unfashionable variety. No, in truth, this trip is part business, part leisure. How come you didn't come to the Lantern Rides then? Every visitor has their own agenda. For some, the festivities are all the more reason to visit. For others, all the more reason to avoid the crowds. In any case, one way or another, I seem to have ended up in the right place at the right time. Now, as for the leftover tofu... Yes, I'm sure Toma will dispose of it as he sees fit.
Für Thoma, nicht für Ayaka? Okay. I have to get back to the docks as soon as this meal is done. So, where did you really come to, Liebe? Well, thing is... I can explain. Boss recently found work as a sailor, which allowed him to hitch a ride here. After the ship docked, he had some free time to do as he pleases. He's been using that time to hang out with Grandmaster Hanakato. Just because he's here already! No other reason! Okay, gut. Abschlussgespräch mit Jan Schau. Doop-de-doop-de-doop-de-doo. Looks like that's all sorted. All right. Take some time to collect yourself. The next big group is coming in. Oh no. Arbeit. Recipe humbly enough. Wait for the next day, bla bla bla. Okay, das mache ich aber jetzt an direkt in einer Aufnahme. Einfach nur, weil, ja, das Event dann zu Ende ist, hoffentlich. Was heißt hoffentlich? Wahrscheinlich ist es dann zu Ende. 6 bis 8 hieß es, oder? Ich glaube, ja. Low Polyberge, oh mein Gott. Irgendwie hat das aber was. So ein bisschen. So, gut, und... Receiver of Friends from Afar, Part 4. Talk to... Wirklich in Part 4? This is your final day of employment as a temporary chef. You wonder if this day will be passed by peacefully. Ah. Okay, bin gespannt, wer jetzt noch kommt. How time flies. My burns are almost healed now, so I should be ready to take back the kitchen tomorrow. You've really gone above and beyond these past few days. Last day today. Here's hoping we get through it without incident. Why does Paimon feel like you just jinxed us again? We made it all the way to the evening. It ended up being a pretty smooth day after all. Maybe it's because we've gotten so experienced at running this whole thing. We've come a long way since our first day on the job, haven't we? Back then, we were struggling to remember who ordered what. But everything's a piece of cake now. Warum muss der Küchenchef eigentlich sich merken, was bestellt worden ist? The fuck? Don't get ahead of yourself. The day still isn't over yet. Wahrscheinlich werden wir jetzt bedient von allen oder so. Yeah, but who would come by this late in the evening? Actually, now that Paimon thinks of it, Lenny and his siblings came around about this time the first day, didn't they? Das ist ein interessanter Trupp. Ich meine, Jula und Amber sind ja BFFs. Sucrose fehlt da so ein bisschen, beziehungsweise Amber, nicht Amber, Coley? Mika ist auch sehr interessant, aber Mika gehört halt zu Julas Truppe anscheinend, soweit ich weiß. Und ist quasi ihr Support oder so. Jetzt aber erwartet, dass jetzt irgendwie Shao noch auftaucht. Aber okay. Traveler? Paimon? Fancy seeing you two here. Amber? And Yula and Mika too! Are you here for dinner? Why so late in the day? We just finished an escort mission for a merchant caravan. The original plan was to make do with some rations for this evening and continue our trek north towards Stonegate. But Captain Yula brought up the fact that none of us have eaten Liyue cuisine for quite some time. We thought we might as well swing by the inn and see if we can still order something. Ooh, so this is Yula's treat, huh? We've been eating the same rations for the entire trip, so I simply thought it was high time we had ourselves a proper meal. Do you have a problem with that? Well, welcome to Wangshun. May I take your order? Good question. What should we get? Wait a sec. Why are you taking our order? The Traveler's been filling in for the chef here. You come at just the right time. You'll be the last customers to enjoy his cooking before the original chef takes back the reins. Wow, really? Good thing Eula suggested we come here. I wouldn't want to miss this. So, what shall we get? I'm not as familiar with Liyue cuisine as I used to be. Mika, Eula, what are you in the mood for? Anything goes. I'm just looking forward to trying the honorary knight's cooking for myself.
I'm sure it'll be a great learning opportunity for me. Something small, I suppose. We have to hit the road again after we eat. Beyond that, anything goes. Wasn't it your idea to come here, though? Eesh, this is like getting blood from a stone. Alright, guess it's up to you, Amber. You name it, we'll cook it. Huh? Then I guess... I don't really mind either. Anything goes. Ah! Wow. Okay. I'm sorry. I really can't think of anything off the top of my head. I mean, I could pick from the menu at random, but I'd feel more comfortable leaving the chef to choose. Oh, one thing. I know I said I don't mind what we have, but no alcohol, please. Neither of them can drink. It's a real pity. I've still got some sparkling water here. Nimmst du dein eigenes Wasser mit ins Restaurant? Oh boy. Skyward, scatter! Es ist fragwürdig. Anything goes, huh? Oh dear. This is a chef's worst nightmare. With no idea of your customers' palates, you're left to make a wild guess. Still, now that you've worked in the kitchen for so many days, I have faith that you'll be able to figure it out. Go on, show them what you've got. Let me think, what do they like? What could they be craving? Guck, anything goes. Also eins der 3 vorherigen Rezepte oder so, oder was? Okay, es ist echt ein Rezept. Anything goes. Required Ham, Bamboo Shoot, Egg, Mehl und irgendwelche Blumen. A simple dish filled with rich flavor straight from the wok. Made from stir-fried ham, bird eggs, rice. Das ist Reis. Oh. And all manner of other ingredients. They say that a myriad recipes for fried rice have resulted in it being considered the first choice for those who don't know what to eat at the moment. Of note is the fact that this simple dish is, in truth, quite the comprehensive test of a chef's capabilities. Only skill and will, they say, will get you a dish that brings back memories of home. Uh-huh. Good prepping press at the right moment. Dope. 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 Und die Blume. Achso, ja, ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe jetzt Magic, also Mash geschaut. Magic and Muscle und so weiter. War wie gesagt ganz okay. Nimmt sich auch nicht so wirklich selber ernst. Und kann man gut nebenbei laufen lassen. Oder wenn man auf dem Bett rumgammelt und wartet, dass man aufnehmen kann in Ruhe. After holding, release, ja, hatten wir gerade auch schon den Text. Oh. Ist wieder im Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn. Fixed X obtained, yo. Ja, ich habe noch 2, 3 Sachen irgendwie gefunden, gestern Abend spontan, die auf meiner Liste sind. Ob ich die jetzt alle gucken werde, ist aber dahingestellt. Das sind halt alles solche kurzen Anime, die wahrscheinlich nie beendet werden. Deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, die wirklich zu schauen, aber naja, mal gucken. Cooking, press at the right moment to cook. Mash hat ja auch erst irgendwie 6 Jahre später oder so irgendwie Hype bekommen. Ich glaube 2016 kam die erste Staffel. Irgendwie unter das Radar gefallen und ja. Wobei eigentlich eigentlich passt es sogar so schon. Komm. Ja, wie gesagt, unter das Radar gefallen. Und hat irgendwie jetzt erst in den letzten 2 Jahren oder so irgendwie an Popularität gewonnen. Vielleicht durch die 2. Staffel. Oder die 2. Staffel wegen dieser Popularität gemacht. Ich weiß es nicht. Aber gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine ganze Menge Animes wieder auf der Liste, die irgendwie nicht beendet sind und die ich irgendwie trotzdem angefangen habe, was ein bisschen nervig ist. Aber naja, was soll's. Finish Plating. Was ist das Grüne da an dem Reis? Ist das Bambus oder? Und wo ist das? Achso, sind das rote die Fleischstücke? Wahrscheinlich. This is delicious.
perfectly seasoned, and even the rice is bursting with flavor. Nothing like a piping hot meal served straight from the stove. I've missed this. You've put the finest Favonian field rations to shame, and that's no mean feat. So, tell us, traveler, what's this one called? It's called... Paimon's guessing we can't just call it anything goes, right? Oh, hell, Paimon doesn't know how to explain this dish at all. It's got no name, it's just basic ingredients simply cooked. Basic ingredients? Simply cooked? Really? I could have sworn that you put something fancy in here, or gave it some kind of chef's magic touch. This isn't the finest dish. This isn't the finest dish in the world, but it's the only one you need right now. Not the finest dish in the world, but the one they need right now. Okay, you've lost Paimon. What do you mean? You've been on the road for a long time, and you've only been eating field rations in the entire time. So you mean we only think this is delicious because we're so hungry? There's got to be more to it than that. Perhaps the fact that the aroma of freshly cooked hot food is a welcome change from cold, pre-prepared rations. Oh, kinda like the feeling of waking up to the smell of freshly baked bread in the morning? Huh, that makes sense. Yeah, it's almost like we're back at Good Hunter again. But Good Hunter's in Mondstadt. Why make a point of trying Liyue cuisine if you can't even taste the difference? Oh, I'm not talking about the taste. I just meant the feeling of comfort, you know? It's like the feeling of coming home. Comfort. Coming home. Well, Yanxiao did say we want to make our guests feel right at home. What makes for a tasty dish is highly subjective. Everyone's got their own preferences. But a chef caters to all comers. Gotta put ourselves in their shoes. And it's a chef's passion for putting smiles on customers' faces. So in other words, the secret ingredient is passion? Despite how terribly cliched that sounds, I'll admit that it holds true for this meal. Well played. Mark my words, I'll remember this recipe. Okay, but you can't really have a recipe without a name though, right? Have we come up with a name for this dish yet? I hadn't really thought that far. Do you have any ideas? How about right at home? Okay. Und die sind auf einmal alle getrennt. Und wir durften nicht mal mitessen. Wow. The rations we brought were adapted for my signature moon pies. To come up with something even tastier. I gotta hand it to you. You did a great job. Still, please do drop by and try a few Stormcrest pies next time you're in town. I insist. Man soll jetzt nicht Reis mit Kuchen vergleichen. Aber okay. Amber? Sorry. I zoned out just now. Didn't see you coming. Got something on your mind? Yeah. That food you cooked for us just now? It reminded me of the meals my grandfather used to make for me. I thought I'd forgotten how they tasted, but it all came rushing back. He used to make Liyue dishes all the time. I'd do my outrider training with him until the evening, then wait patiently at the dinner table. I'd sit there with the smell of delicious food wafting in from the kitchen, waiting for him to finally emerge with the goods. Sometimes we'd have Eula around for dinner, and even though she'd always find something to complain about, I could tell she really enjoyed the food. Ah, so maybe she remembers too. And maybe that's why she suggested you come here for dinner? Your words, not mine. Don't ask her about it. She'll only give you another earful. So, and Mika? Back when I was on the expedition with the Grand Master, I was often put in charge of cooking. Under the circumstances, I could only cook some pretty crude meals. But everyone still enjoyed them a lot. Maybe passion was the secret ingredient then too. Gut. Wollte mit Jan Schau labern. Und dann hab ich's durch. There you are. Thank you for all of your hard work over the past few days. A pleasure. Assuming I'm still being paid, that is. Straight down to brass tacks, are we? Here,
Take it. I've thrown in a little extra as well. Call it a bonus. Hard work is rewarded here. Yay! It's like all the tiredness and stress have suddenly melted away. I'm just lucky you only worked on this job for a few days. At the rate you were progressing, a few more weeks and I think I might be made redundant. Well, everyone look forward to enjoying your cooking many more times in the future. Anytime. Bring some friends with you next time and I'll show you all what Smiley Yenshao can do when working with both hands intact. Great! Although, just to be on the safe side, cook carefully in the meantime. You may have just jinxed it again. Gut, right at home, ja, gut. Recipes from afar, Event Details. Zack, zack. Dann habe ich das. Die Rezepte noch aktivieren. Da sind sie. Gut, Expeditions sind los. Ich habe Abyss fertig für die nächsten 2 Wochen. Ich habe die Weeklies gemacht. Bleibt eigentlich nur noch nachzugucken, wie es hier drin aussieht. Hatte ich eigentlich meine Liste um Beiju erweitert von vor 2 Wochen oder so? Weiß ich gar nicht. So gut, will ich jetzt halt eh schon aufnehmen, kann ich auch noch mal kurz hier gucken gehen. Arena, bla, Chef Mao. Okay, gut, dann hier in dem Raum. Shingshu. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Desktop. Ja, wo zum Teufel ist meine Texte? Da, Genshin Weekly TGC. XXX, Shingshu habe ich weggeixt, also passt das. Habe ich Beiju eingetragen? Nein, habe ich nicht. Beiju und dann X. Also Liste habe ich noch nicht gegen Beiju gespielt, noch nicht gegen Diluc, Kaya, Sarah, Mona, Noel, Razor, Sucrose und das war's dann auch schon. Und ich habe immer noch eine Liste drin stehen, dass ich für Aufnahme 105, die auch schon wieder vom letzten Patch noch ist, also von vor 8 Wochen ungefähr, noch mir die Gespräche mit den Charakteren der Stadt raussuchen muss. V4, warum auch V4? Und für Video 682 aus der ersten Playlist muss ich noch die Lisa-Locations raussuchen. Damn. Gott, bin ich faul. Aber gut, dann nehmen wir das ja auch diese Woche sparen. Dann bin ich eigentlich sogar komplett fertig. Muss ich noch meinen Resin loswerden heute und dann passt das. War jetzt gleich 18 Uhr. So eine Stunde einhalb werde ich dann wahrscheinlich mit Mario Hack aufnehmen. Dann eine Stunde einhalb bis 2 noch Rayman Stream und dann war es auch schon wieder mit dem Wochenende. Es geht immer so schnell rum. Wie blöd. Und gefühlt wieder nichts gemacht und geschafft. Ach Mann. Naja, egal, gut. Muss aber gucken, wann ich die ganzen Daily Quests hochlade. Würde ich eigentlich schon gerne hochladen, wenn ich alle soweit gemacht habe, die noch meines Wissens nach offen sind. Aber, vielleicht kriege ich auch genug zusammen für ein ganzes Video dann irgendwann mal. Mal gucken. Ist aber auch egal. Ich sage dann an der Stelle erstmal ciao und bis dann.